Yes, I am a Bangladeshi paper model creator. স্বাগতম আপনাকে আমার চ্যানেলে ভিজিট করার জন্য। গত পর্বে অর্থাৎ এই ফেরিটির মেকিং প্রোগ্রেস ভিডিওটায় বলেছিলাম যে আমাদের দেশীয় কেউ এই ধরনের ফেরির স্কেল মডেল বানায়নি। তো আপনাদের যদি কারো নজরে পড়ে তবে আমাকে জানানোর জন্য অনুরোধ করছি। ঢাকা থেকে পাওয়া একটি অর্ডার ছিল এটি। এটার কাজ শুরু হয় 22শে জুলাই 2020 সালে এবং কাজ শেষ হয় 6 আগস্ট 2020-এ, প্রায় 15 দিনের মতন। এবং দৈনিক প্রায় 2 থেকে 3 ঘন্টা করে শ্রম দেওয়া হয়েছে এটার পিছনে। ফেরিটি জাস্ট স্কেল মডেল অর্থাৎ সাজিয়ে রাখার উদ্দেশ্যে বানানো, তবে এর ভিতরে মোটরসহ আরসি বানিয়ে ফেললে তা নির্দ্বিধায় চলতে সক্ষম। ফেরিটি লম্বায় 23.5 ইঞ্চি, প্রস্থে 5 ইঞ্চি, উচ্চতায় 5.7 ইঞ্চি এবং নেভিগেশন টাওয়ার সহ 7.7 ইঞ্চি। ড্রাফট ওভারঅল 1.02 ইঞ্চি। ফেরিটিতে যা যা ডিটেলস দেওয়ার দরকার তার আশা করি 90 ভাগ দিতে পেরেছি। 98 ভাগ কাগজ এবং 2 ভাগ প্লাস্টিক ও অন্যান্য লোহার তার ব্যবহার করা হয়েছে। আমি যতদূর জানি আমাদের দেশে এইরকম 25টিরও বেশি বড় ফেরি রয়েছে। এছাড়াও বহু ছোট ছোট ফেরি বিআইডব্লিউটিসি এর আন্ডারে রয়েছে। ল্যাপচা বানানোর পর এটা আমার অন্যতম একটি সৃষ্টি। অরিজিনাল ফেরিতে যা যা দেখবেন তার সব কিছুই এতে দেওয়া হয়েছে। যদি কিনা আপনি একজন স্কেল মডেল লাভার হয়ে থাকেন তবেই বুঝবেন এটার গুরুত্ব কত। আপনি নিজে যদি এইরকম কাগজ দিয়ে ফেরি বানাতে চান তাহলে ডেসক্রিপশনে থাকা লিঙ্কটি চেক করুন। আশা করি সেই ভিডিওটি দেখে আপনি একটি প্রাথমিক ধারণা পেয়ে যাবেন ফেরি বানানোর জন্য।
BIWTC এর কেউ যদি এই মডেলটি দেখে থাকেন তবে অনুরোধ করব কমেন্ট করার জন্য। আর এই ধরনের দেশীয় সংস্কৃতি নির্ভর স্কেল মডেল দেখতে চাইলে চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে পাশে থাকবেন। ধন্যবাদ ভিডিওটি দেখার জন্য। দেখা হবে আবারও। ভালো থাকবেন সবাই। আল্লাহ হাফেজ।